Next, I have I declare an attribute site with the modifier type of private, and the type of the attribute is int. Okay. The private means that you can access this attribute in this class only. Next, I declare a method called getSite with the modifier type of public and the return type of int. And Yes. in this method, I return the site, which is this the attribute. Okay. Next, I have the method of setSite with the modifier type of public, the return type of vote, and it's got one parameter site with the type of int. In this method, I call back to the site the attribute and set the parameter here, set the value of the site to the parameter. It's okay. Yeah. Okay. Okay. And next, I got the method of getArea with the modifier type of public, the return type of int, and in this method, I return the area of this square, which is equal to psi multiplier psi. And the last method, I get the parameter with the modifier type of public, return type of int, and the return and I return 4 multiplied to the side of this square. Okay. Okay. Can I move on to the? Yeah. Yes. Please stop a little. Okay. Who can detect what is a very small mistake when he read his code? In the line 12, for example. 12. I hear something not really correct when you read this like. Oh. Can I? Yeah. You mean that when I using this? No, not this correct. Yeah. So I think the try return must be job or not in, right? Oh yeah. I forgot about that. No, it's not. It's this not correct. because like right in this. Huh. So what? When you say the return type is void. Oh yeah. I mean, it's not return anything. Yeah, it doesn't return anything. Okay. Yeah. Okay. Yeah. I understand. Very small mistake, but I think Okay. for the other is okay. I think. Yeah. Okay. ing. Yeah. So for the other, you can see quickly this code. Okay, where we need to write a class name square. Okay. And here we have, because for the square, we just have one attribute, one property about the size or the length of one side. Okay, and then you can create the get and set methods, and this is the way you can do it. Okay, and he bonus us with the method of get area and get parameter. Okay. Okay, can you move to the cycle class? Okay. First, I declare class of circle with modifier type public, and next I declare the attribute of the class circle. It got the modifier type of private and the type of double, and I call it radius. Next, I got the method of get radius with the modifier type of public and return type of double, and I return the radius. Next, I got the set radius with the parameter of radius and the return type of double, with the type of double, and this is not return anything.
and I call the radius of the attribute radius, and I set it to this parameter. Okay. Next, I got the method of get area, and with the modifier type of public and the return type of double, I call the the class utility for math, and I call the pi, and I multiply to the what it called is the radius multiplied with radius. Power 2. Yeah, power 2. Okay. And next, I got the method of get parameter with the return type double and the modifier type public, and I return it by using the math dot pi to call the pi and multiply to 2 and multiply to radius. Okay. Yeah, that is the yeah. parametric is 2PR. Is that? Yeah. Okay. Here maybe the multi is not the multiplicity, it's the division. Please check the parameters. Okay, I think we a little. Okay, P2R. Okay. Yeah, P2R. Yeah. Okay. Okay, it's correct. And here in the exercise in the lesson, we say that you have to write a packet containing 2 classes. How you do it? Oh, I write a package. It's exercise 1, and I put the circle, and I create the class circle and square. Okay. Yeah, you can see the inside this packet. Yes. Yeah. And when you create like this, when you create a Java 5 in the same packet, it will insert to you the packet name. Yeah, it is correct? Yeah, it is. Yeah. Okay. And this is the way you do it. Just one remark, because you create the cycle class with radius is double, so maybe in the square you change the type of the side into double also. Yeah. Okay. I think about that. Like to put it in. Yeah. You put it in, but now maybe we change it to the double. Okay. I will do it. Yeah. Okay, I think it's okay because we don't have the main method here, so we cannot run the code. But when you read the code, you maybe you see it's correct. Okay. Do you prepare the lesson 2? Yes, but can you show? Yeah, because this is easy. Okay, so maybe you correct for us the. I finish it, but I don't put it here. I put it in the lesson, actually. Okay. I put it your homework. In the assignment. Yeah, in the assignment. Can I, teacher? Yeah. What do you want? Yes, I will prepare this number 2 question. Yeah, please wait for a moment because I want he continue with the exercise 2. Yeah. Because the exercise 1 is easy. Okay, wait me for a minute. Yeah. Oh, it's not here. Okay, you come back to the assignment. So first I declare a class of vector with the attribute of x and y, and I modify a type of private, and I put it the type of int.
Okay. And here I declare a constructor for the vector class, which I call back to this x, and I set the value to the x and y. Okay. We don't actually we still don't talk about the constructor yet. Okay. Yeah. And then in the exercise they say that you declare a vector class with the component and the method of additional and subtraction vector for vector and multiply by constant. Okay. So we declare the get and set. Okay. Yeah. Is get and set for the two attribute of x and y. Yes. Okay. And here I make it short a little bit, but if you do it correctly, you have to declare a new vector. In here, I just return the vector, which because is when we do the additional between two vector, the result will be a vector. Okay, so you do it. Okay. And same with the subtraction. When you subtract two vector, the result will be the vector. So I return the vector too. Yeah, and same with the multiply. Return the vector with a constant value. Yeah. And here the scalar multiply. Yeah, I call it. In here we have two parameter. One is the vector, and the second is the double alpha. To multiply it, first I declare a variable u, and I use the mathematic class square, and next I declare an v variable, and I just do the math here. I think here you do the I should say that the dot product between two vector, and we have chúng ta có phép nhân vô hướng và nhân có hướng, đúng không? Cái này là bạn vẫn dùng là nhân có hướng, đúng không? Thì bạn mới có góc. Vâng. Trong đề bài là nhân vô hướng là scalar. Okay, no problem. Yeah, it's just maybe some misunderstanding, so you can correct your content, the content of this method. Okay, but in general, I think your class is okay. Okay, thank you. Okay, yeah. I just want to check if you do another exercise, not only one. Okay. Do you want to see my third exercise? Okay, I think I can see it in the assignment. Okay. Okay. I think okay. Yeah, for the other student, do you agree that this code is okay? I think except some very a little new, maybe the new comment for you for the student who have never code. Yeah, the way he create the class, the way he provide the attribute and the methods. Maybe I want you to check. Yeah, is correct. Yeah, I think okay. Okay. So this the correction of Phú Trọng Nhân, and now maybe we have another version of Việt Tiến now. Yes, teacher. Okay, so for the Nhân, I think you can get the 10. Okay. Okay. Can you hear me? Yeah, I hear you already. Yes, I'm gonna share the screen. Can you see my screen? Yes. So, okay, this is my exercise about this second questions. It's according to the questions, it's asked me about create a vector class. So at first, I create a vector class with two variables in the
private access modify, and the data type is double. You can see here. Okay. So next, I using the insert to create a non-construction vector here, and the third I create a vector with the parameter with this word, and after that I create getter and setter methods. The getter will return the getter gets the data type and return x and y. You can see here. I create an others methods to return a voice is called another x and another is the y. Let's get to the first function is ask whether you know we can use this x equal with x my x as x1. I can you can see I give the parameter here the double x and double y. I with the system out for this. This is the addition vector mask, and here is the sub vector using the same way as the R vector. Is different is the minus. The modify vector with k, I create a parameter is k, and the x can be equal with k minus k multiplied with x and multiplied with y. Here's the system out. And the last one is scalar multivector. The formula of scalar multivector is u multiplied with v multiplied with the cost of u and v. You can see here. So I give the parameter in is x1, xy, and o is equal of the cost, and I declare u is sqrt of x multiplied with x as y multiplied with y. You can see here, and the difference is v. So I can run this right now, so you guys can see. Maybe I transit. Yeah. Okay. Turn this thing into the notice to see clearly. Take me a minute. This holds the value initials, so I can run this right now. So the result we give us is the double time addition vector here is the result of x1 and xy and x1 and y1. The sub vector is the result of x1 and y minus y. You can see here for the result of my mini program. Okay. Yeah. Okay, let's see. Here, can I check again the main? Yeah, the main function, right? Yeah, here. Yeah. Okay. Yes. Okay. Maybe you come back to the vector. Okay. Yeah. Okay. I think at this time, maybe I accept that you can do this exercise like this. Okay, yeah. But because at this time we still don't learn about the object, how to, a little we can say like this. We will still learn how to declare a class and how to declare the attribute and the methods, for example. Yeah. But maybe I think I just explain that for other students because maybe she or he can understand your code.
Okay, I hope that you can understand his code correctly. He has some declaration for attribute for the methods. For example, for the addition of the two vector, he get the input parameter like h1 and y1. Okay, so at this time I accept that. Okay, but maybe in next lesson you will learn that everything we will repeat it. Everything is object. Okay, everything is object in OOP. And so when you do an addition between two vectors, so what do you think which will be more suitable as the input parameter for your methods here when you want to add two vectors? Well, it's a short question. I'm just thinking how to make it simple. Yeah. So, okay. Yeah. At this time, I accept that, but yeah. I just want you to make your brainstorm. For example, a little brainstorm when you want to add two vectors. So what will be suitable as the input parameter? Maybe I will to make a list like array, right? No, because here you declare a vector class. Okay, that means later I see you use the news to create the vector. So I understand that you already learned about Java, for example. Yeah. Is this correct? Yeah. Yeah. So when you declare a class of vector, that means every vector in your program will be instance of this class. Yeah. So when you add two vector, mean you use one object vector, you make the addition with the other object of vector. So here maybe you use two parameter x1 and y1 is not really suitable. Yeah. Maybe you will input another vector. That means you will input here. So I just create a vector like a parameter not divide to y, right? Yeah. That's right. That means here you just use one parameter of the type vector. Yeah, that's great. I think it will optimize my code, so I think I will. Yeah. Thank you for that. And it will present correctly about the theory of the object oriented. Okay. Yes. Thank you. Yes. Yeah. I think later you can do it. So it will show that you are master the object oriented. Okay. Sure. Everything is object. So when you add two vector, when you make the subtraction between two vector or the other thing, every vector will be an object of vector. Okay. Thank you. Okay. Yeah. So yeah. you want to take a break as my third exercise? No. Maybe two is okay. And for the other one. Okay. Thank you. So maybe for the other student, when I explained my suggestion for Tiến, I hope that you can understand. Cô nhắc lại một chút nhé, tức là trong cái bài của Tiến thì là hiện tại là chúng ta mặc định thì là chúng ta chưa học đến cái phần về các cái đối tượng, đúng không? Thì các bạn chưa biết cách khởi tạo đối tượng thế nào, thì cái cách làm của bạn Tiến cũng là một cách. Khi bạn ấy cộng một vector với một vector khác thì bạn ấy có thể là tham số truyền vào cho cái phương thức cộng vector đấy của bạn ấy, nó là hai cái tọa độ của cái vector mới, của cái vector thứ hai, vector mà mình cộng vào ấy. Thế nhưng mà sau này khi mà các bạn học về object rồi thì các bạn phải có một cái tư duy là đúng theo cái lý thuyết của nó là mọi thứ ở trong lập trình hướng đối tượng nó phải là đối tượng. Thế là mình tư duy bài toán của mình là mình đã định nghĩa ra một cái class là vector rồi, đúng không? Thế thì bây giờ mình dùng mình lại đề bài yêu cầu mình phải cộng hai vector. Vậy thì bây giờ cái vector thứ hai kia mình cũng phải biểu diễn nó dưới dạng là đối tượng của cái class vector này.
nhé. Thay vì là biểu diễn thành x1, y1 thì bây giờ các bạn tham số truyền vào cho cái phép cộng đấy nó phải là một vector nhé. Đấy thì đấy là cái tư duy để sau này mình có thể thể hiện được là tất cả các thứ ở trong lập trình hướng đối Cô tượng. em làm bài 2 đúng không ạ? Ok, em chờ một chút. Cô còn đang explain cho các bạn mà. Nhé. Thì là những cái gì mà mình đã gọi là gì? Đã gọi là trừu tượng hóa nó thành class rồi thì sau này nếu dùng nó thì mình cũng phải dùng nó dưới cái dạng là đối tượng của class chứ không dùng thành x1 y1 nữa nhé. Ok. Do you clear? Yes, madam. Yes, okay, thank you. And for the other, if you have question about this, you can ask. Okay, so Tiến. Tiến, okay, you can get the... có 2 Tiến. Đoàn Việt Tiến. Okay, you can get 10 for your exercise. Yes, thank you, madam. Okay, thank you. Em được bao nhiêu điểm? Nhân cũng 10 nha. Vâng, em cảm ơn cô. Đến lúc cho điểm phải nói tiếng Việt để cho chắc ăn đúng không? Who want to correct exercise number 2? I want correct exercise number 2. Okay, you are welcome. And Sơn Tùng, you prepare for exercise number 3. Can you see me? No, I cannot see you. Just your screen. Yes, my screen. Okay. First, I declare a vector object to store integer object. Oh my god. No. I think okay, maybe this is very very performant in this exercise, but at this time because our class still don't learn about the general programming, so I think it's really hard to explain for the other. Okay, I think so. Just make the thing simple because we just learned how to declare the class. Okay. So I can exercise number 3. Okay. First, I declare a private access modifier, a string, tiến sinh viên. This is what I declare for. Okay. How can you explain an attribute? As I say, firstly, you have to say the name of the attribute firstly. Okay. And then you explain the type and then you explain the modifier. So it will be better for other to follow. Okay. So please don't read like I declare a private of a string and the name is tên nhân viên. No, please go back forward. Okay. I declare an attribute tên sinh viên with string and private. Is this okay? Okay. Okay. I declare a private string tên sinh viên, a private double lương. Giải thích thế rồi mà vẫn ok nhưng mà lại vẫn nói ngược. Thế là ý của cô là gì? Khi mà mình mô tả cho người ta ấy, thì ít nhất là em nên nói cái tên trước thì người ta sẽ dễ follow hơn. Dụ em trong class sinh viên em khai báo 3 thuộc tính, đúng không? Tên nhân viên kiểu string và phạm vi là private, lương cơ bản kiểu double phạm vi private. Như vậy nó sẽ xuôi hơn là em nói là em khai báo một cái thuộc tính private string, mãi về sau thì người ta mới biết tên của cái thuộc tính đấy nó là cái gì nhá. Thì có thể là cái cách diễn giải nó cũng không phải là nó quá khắt khe về cái chuyện đấy đâu, nhưng mà đấy là cái cách cô explain để các bạn thấy là nên làm như thế nào thì nó thuận tai hơn thôi. Chứ còn em nói như thế kia thì không khắt khe đúng không? Vẫn ok, cũng vẫn là chấp nhận được. Đấy, nhưng mà nếu mà các bạn diễn giải theo cách kia thì
Tức là nó là về mặt kinh nghiệm thôi, thì nói để các bạn thấy là khi các bạn diễn giải một vấn đề gì đấy thì ít nhất là nêu cái tên của nó ra trước đã, đúng không? Thì người ta follow tốt hơn. Rồi sau đó thì explain các cái tính chất của nó. Nó giống như là văn phong của người Việt mình ấy, đúng không? Văn phong người Việt mình thì cũng là đều là đưa tên lên đằng trước rồi các cái tính chất là đưa ra đằng sau nhé. Thế thôi, thì khi em diễn giải như vậy thì người nghe người ta nắm được luôn là vậy attribute nó là cái gì đã. Cái tên quan trọng nhất là cái tên của nó là gì, về sau mình follow ở bên dưới là cứ nhìn thấy cái tên đấy là dễ hơn. Ok không ạ Lâm? Ok. Một cái suggestion cho em thôi chứ không có gì ràng buộc cả nhé. Yeah. Ok. Rồi. I declare tên nhân viên have a Thai string with access modifier is private. Okay. And lương cơ bản is a Thai double and have access modifier private. Thì số lượng of Thai double and access modifier private. And declare lương max equal is assigned to 1000 have Thai double and access modifier public. Okay, please stop here. I have one question. Why you assign lương max to private? Sorry, to public. Big it don't need to public private is still okay. Không phải. Why? Please check your question. Because I don't need a setter and getter method for lương max. Không phải. Cái việc mình tạo các cái phương thức getter với setter là do mình. Lý do vì sao ở chỗ đấy lại là public nào? And because it can access from outside a class. Ở đâu nói với em là nó được quyền access ở bên ngoài vào? Quyền truy cập bên ngoài không giới hạn quyền truy cập. Nhưng mà ở đâu nói với em cái điều đấy? Cái bảng truy cập. Bảng truy cập là không. Ý của cô trong bài này tại sao cái lương max nó lại là như thế? Một câu hỏi đơn giản thôi, đừng suy nghĩ gì căng thẳng. Dở cái đề bài ra xem nào. Okay, so you explain for me. Because the exercise tell me that a blood is public. Yeah, that's all. Okay, you can explain like this because in the question we already have this UML class diagram, and this is say for me which is public and which is private. Okay. Yeah. So this the problem say to us is not me, it's not us who decide which is public, which is private. Cái vấn đề là cái bài toán nó quyết định cho bạn xem là cái phạm vi nào là public, phạm vi nào là private, đúng không? Rồi, ok. Cái đấy là cũng một cái để cô hỏi để cô nhắc lại cho các bạn chung ở trong lớp để biết là gì, nhìn vào cái biểu diễn một cái class này thì mình biết cái nào là public, cái nào là private nhá. Rồi, ok, em show lại code.
And then I declare a constructor nhân viên have tên nhân viên have parameter list tên nhân viên type string lương cơ bản type double hệ số lượng type double and this keyword to access to the private because it set it have the same name as attribute of class and I assign this to the parameter list and I declare get lương cơ bản. Okay, stop. Okay, at this time we don't learn about the constructor. So later in the next lesson, we will talk about the constructor, and you have to learn it. You have to hear it carefully. Okay. Yeah. About this, it's not like what you explain. Okay, nhá, không phải là vì là cái gì tên nhân viên lương cơ bản hệ số lương nó là private nên là mình gán nó như vậy đâu nhá. Không, tại vì hắn trung tên nên em phải Đúng, thế dùng tại cái sao list. lúc đấy lại nói là do là nó là private? Thế tại truy cập cái private. Không phải để Đúng truy cập private, cũng không phải nốt nhá. Đúng rồi. Cái this đấy nó là gì? Nó là chỉ đến cái đối tượng mà đang được gọi, đang được thực hiện cái phương thức này nhá, chứ không phải là nó chỉ đến cái private đâu. Không quan trọng cái private đấy nhá. Còn cái việc dùng this là do là nó chúng tôi ở đây phải dùng là vì nó trùng tên, đúng không? Vì là trùng cái tên của thuộc tính với tên của tham số truyền vào thôi nhá. Cho nên be careful when you explain something. Okay? Yeah. Okay, and then in the exercise, they say that you have to write some methods. Okay, firstly, okay, you have the get and set. Okay, get and set. Okay. Yeah. And then you tăng have lương method type boolean and access modify public and amount of type double is parameter and hệ số lượng equal to hệ số lượng plus is calculate hệ số lượng and call tính lượng method and is assigned to result if the result greater than lượng mark then print this line and then hệ số lượng is reset to the default hệ số lượng to the default. No, come back to the old value. Assign to the old value. Yeah. And L is return true and still plus amount and in thông tin tin nhân viên. Okay. Yeah. Who have question for his code? Okay, you create the point under the main. Okay, can you test the tăng lương method? Tăng.
What he say? Yeah, it's already finished. And what I say? Hàn Lâm chạy rồi đấy thì nó in ra gì vậy? Cái đấy do cái phông chữ chứ không phải do system out. Rồi, cái đấy không phải vấn đề đúng không? Cái phông chữ đấy không phải thành vấn đề, nhưng cô đang muốn hỏi là kết quả nó đang thực hiện thế nào? Kết quả là không tăng lương tại vì vượt quá giới hạn. Đúng rồi. Thì để nhỏ lại. Để nhỏ lại thì được không? Vẫn vượt quá giới hạn. Thì 10 nhân với 100 ở kia thì nó đã vượt rồi, còn tăng vào đâu nữa. Em phải sửa cái chỗ trên dòng số 5 ấy, sửa cho nó bé lại đi. Đấy. Vì sao bên này cái max của em là 1000 đúng không? 1000. Một. Rồi, ok. Yeah. Okay, thank you. Okay, so it's another exercise to show you how to create the method for in one class. Okay, you can create the method and you can do something inside to check something and return the result. Okay, I think it's okay. So be careful when you explain something. Thái Văn Lâm đúng không? Thái Văn Lâm. Okay. Okay, I think you can get the 10. 10 nhé. Okay, Nguyễn Hoàng Sơn nào, show cho cô bài 2. Okay, so we will have Nguyễn Hoàng Sơn và Nguyễn Sơn Tùng chữa bài 3 nữa. Vậy thôi nhá. Và sau đó chúng ta sang việc khác. Vì mấy bài này nó khá là easy rồi. Yes. Firstly, I declare a class vector. There are two attributes. It's the x coordinates and y coordinates. Data type is double. Access modify private. Okay. I create non-constructor vector. Is the default access modify and constructor with two parameters x and y with data type double. Access modify public. Okay. Is the current variable assign parameter x and y. Stop. Can you stop? Yeah, we see a lot of how to say remark here. You have to say firstly you say something about tức là đem ở đây why here you have to use this in 16 and 17 code line. I think it's it don't need this dot x coordinates. How you correct it? You correct now for me.
Because the name of parameter and variable are not same. So you don't need this. Okay. Okay. Yeah. Another one. Why you have two constructor? One is default modifier and one is public modifier. I want to check the difference to constructor. Okay. Okay. So this for your test. So I don't wonder about it. Okay. Vì là có thể là do là các bạn muốn check code thì các bạn mới tạo ra những cái code nó hơi kỳ lạ một tí đúng không? Nhưng mà thấy cũng rất là hay để mình check thử xem là khác nhau như thế nào nhé. Rồi ok. Thôi đến bài về constructor thì chúng ta sẽ quay lại vấn đề đấy đúng không? Okay, can you continue? Yes. Set I create set coordinate methods. Data type void with two parameter x and y. Yeah, correct it. Okay. After I create get x data type double access modify public return this x coordinates. Okay. Get e is the same get it. I create display coordinates to enter by user from the keyboard. Từ từ. Thôi explain tiếng Việt thì cái gì keyboard ở đây? Kiểu là mình hiện ra kiểu hiện ra cái gì thế? Cái gì? Đây là hiện ra cái gì? Cái kiểu cái tọa độ của vector ấy. Thế thì có liên quan gì đến keyboard đâu mà nói gì đến keyboard? Stop. Ở đây bạn có một cái phương thức là display coordinate nhá. Trong đấy nó chỉ có phương thức là hiện ra màn hình cái tọa độ của vector đấy. Cái lệnh return không để làm gì? Để dừng chương trình. Không phải. Dừng chương trình làm sao được, dừng chương trình thì để return là dừng để nó hiện ra màn hình. không cần phải cái lệnh đấy nó vẫn hiện ra nhá. Nên là phải để ý ở đây thừa không cần phải return không, bởi vì cái mục đích của phương thức này chỉ là in ra màn hình, thì tôi in xong là xong thôi chứ cần gì nữa, đúng không? Thế thì cái phương thức này có thể viết là gì? Không có kiểu trả về, không có giá trị trả về nhá. Và lúc này thì em sẽ sửa lại cái dòng 33 là gì? Đúng rồi. Đấy nhá. Chỉ đơn giản thế thôi. Cái nào mà mình cần trả về thì mình mới trả về, còn không trả về thì thôi, không phải viết thừa ra nhá. Đấy, và đơn giản thì nội dung của phương thức chỉ là in ra màn hình thì in xong là xong. Ok. Addition methods is data type double access modify public. I push two vectors v1 and v2 reference data type. Xong I update x coordinates name sd assign
x x of v1 and x of v2. Data type is double. And is coordinate is the same x coordinate. Okay. After I create new vector, data type is reference by vector class them and boost SD and TD. Okay, and System. then you print out the summary. Okay. Yes. And for the subtraction, you do the same. For the Yes. multiply number, you do the same. Scalar multiplier, you do the same. Okay. But scalar multiply, I don't do the same different. Em tính theo cái tọa độ ấy, công thức của nó ấy. Rồi. Ok. Nói chung là in general, the way you write it down is okay, but again, I have to say something about this, about the theory of object-oriented. Nhá. Yes. Tức là về cái cách viết của bạn, em cứ quay lại cái class vector đi đã. Thì là các bạn vẫn viết được các thuộc tính này, các bạn vẫn viết được các phương thức của một cái class này. Chỉ có là cái cách áp dụng thì như thế nào. Thứ nhất là các cái lệnh này đều có nhiều cái return không quá nhá, thì lại sửa lại như cô vừa nói ở kia nhá. Trong trường hợp mà em không trả về cái gì thì em chỉ thì không có return và set cái chỗ đấy là void. Thế nhưng mà một cái tư duy này, mình thử tư duy lại. Giờ em quay lại một cái phương thức cộng hai vector cho cô này. Yeah. Cô nói với bạn và các bạn khác cũng chú ý nghe này. Tôi nói tiếng Việt luôn để đỡ phải misunderstanding này. Thứ nhất là ví dụ với những bạn biết rồi nhá, với những bạn biết rồi thì cô nói để các bạn thử nghĩ xem là nó có logic không. Ví dụ bây giờ chúng ta tạo ra một cái class vector như thế này đúng không? Trong class này có một cái phương thức là cộng và trừ vector. Đấy. Và lúc nãy là như là bạn cô phân tích cho bạn Tiến ấy, thì là chúng ta nên có cái tư duy là mọi thứ đều là vector. Nghĩa là khi chúng ta dùng cộng vector thì là hai vector cộng với nhau. Đúng không? Thế thì trong cái bài của bạn Sơn đây thì bạn ấy cũng thể hiện là hai vector cộng với nhau đúng không? Bằng cách bạn ấy đưa tham số đầu vào là V1, V2. Thế bây giờ lại tư duy một tí này. Bây giờ khi các bạn dùng cái object của cái class vector này trong hàm main chẳng hạn, trong phương thức main chẳng hạn, thì các bạn sẽ làm như thế nào? Các bạn sẽ phải tạo ra một vector đúng không? Một vector V. Và sau đó gì? Dùng vector V đấy để gọi đến phương thức addition của cái class đấy đúng không? Rõ ràng là như vậy. Chúng ta phải tạo ra một vector V và chúng ta gọi đến phương thức addition. Thế bây giờ tôi muốn cộng hai vector thì tôi lại phải làm gì? Nếu mà viết theo cách như thế này, tôi lại phải tạo ra một vector V chấm addition đóng mở ngoặc V1, V2. Nghĩa là thế nào? Em nghĩ là Nghĩa là em nghĩ cái phương thức đấy nó nên để ở hàm main. Không, cái phương thức này bạn ý viết ở đây cũng được, bởi vì là nó là gì? Nó là phương thức của cái lớp vector này. Nên là cái phương thức đấy vẫn được viết ở trong class vector. Chỉ có điều là mình tư duy xem nhé. Ví dụ như ở đây là em tạo thành một cái vector mới này. Vector V của em nhé bằng V1 cộng với cả V2. Đúng không? Nhưng em ở đây em lại không có return lại. V1 cộng với V2 thì thành một vector. Thì đáng nhẽ nó phải gì? Hoặc là nó phải trả về cho cái phép cộng. Ở đây của em lại trả về double. Ví dụ lúc nãy em là return 0 đúng không? Yeah. Thì tạo ra một cái vector mới rồi nó lơ lửng ở trong này à?
bên ngoài không dùng được. Đúng không? Cái dòng 40 của em ấy là em tạo ra một vector mới. Đúng không? Có hai cái tọa độ là HD và TD, và nó lại chỉ như vậy là nó kết thúc. Thì nó không logic ở chỗ đấy. Vì làm sao? Vì đây là mình khai báo một cái new vector ở trong phương thức. Thì kết thúc phương thức đấy thì là cái new vector đấy nó là gọi là biến cục bộ, thì nó sẽ bị hủy thôi. Đúng không? Phép cộng 2 vector thì phải cho kết quả là một vector. Đấy, về mặt logic là như vậy. Vì vậy nếu trong hàm chính, trong hàm main em viết là V bằng V1 cộng V2. Đúng không? Đấy, thì là cộng hai cái này trả cho tôi một vector, thì ở đây là mình chưa có thao tác trả về. Đó như em phải return cái gì? New vector. New vector. Đúng không? Và cái lúc đấy cái kiểu trả về của cái phương thức addition này là vector nhá, để nó return lại cái new vector. Cái việc em in ra thì ok, em cứ việc in thôi, nhưng mà về mặt logic thì mình thấy là gì? Cộng 2 vector thì trả về một vector. Đúng không? Thì mình phải làm như thế nào để nó thể hiện return mà trước lệnh print thì lệnh print sẽ không bao giờ được thực hiện đâu. Em cứ in ra cũng được. Đấy, nhưng mà em có thể em có thêm lệnh in, lệnh return ở dưới. Ở dòng 42 chẳng hạn. Thì lúc đấy mới là gì? Cộng 2 vector thì là, còn nếu không thì cái việc em ở trong hàm main ấy, em gọi đến cái hàm addition này nó không có ý nghĩa gì cả. Đấy. Em lại có một cái return gì ở cuối dòng 41 thế? Cái dòng 40. Đấy, bỏ cái đấy đi. Lại còn 2 dấu chấm phẩy. Nên bây giờ như này thì phải sửa kiểu trả về nữa, đúng không? Kiểu trả về sẽ là gì nào? Không được. Đúng chưa? Cộng 2 vector thì kết quả là một vector. Đúng không? Mình tư duy bây giờ tất cả trong cái này nó đều là đối tượng cả. Vậy thì cộng 2 vector trả về một vector. Đấy, thì cách thứ nhất là mình tạo ra một vector mới và tổng của nó bằng 2 vector cũ. Thì rõ ràng là mình viết như thế này thì sau này trong hàm main, đúng không? Thì mình mới có thể viết được là một cái vector mới của tôi bằng tổng của 2 vector cũ. Nhá. Đúng không? Tức là cô chỉ phân tích cho các bạn về cái cách các bạn tư duy vấn đề. Đương nhiên là các bạn viết như thế này rồi các bạn vẫn sẽ giải thích là em vẫn chạy được, em vẫn nọ kia được. Đấy, thế nhưng mà về mặt tư duy, về mặt lập trình hướng đối tượng thì chúng ta phải tư duy tất cả nó theo cái bài toán là mọi thứ nó đều là đối tượng. Và áp vào cái bài toán của mình là phép cộng vector, thì phép cộng của 2 vector thì trả về một vector. Đấy, ví dụ phép trừ 2 vector thì cũng vậy, trả về một vector. Đấy. Nhân vector với một số thì cũng là ra một vector, đúng không? Chỉ có cái nhân vô hướng thì là ra một số thôi. Đấy, ví dụ như thế nhé. Đấy, ok, rồi em sẽ correct lại cái bài của mình nhé. Thế còn về cách làm thì các em làm như thế này nó vẫn chạy được, các em vẫn có thể hiện ra cho người xem cái kết quả phép cộng 2 vector là gì, phép nhân 2 vector là gì, nhưng mà về cái mặt giải quyết bài toán theo hướng đối tượng thì là phải nên giải quyết theo kiểu kia nhá. Đấy là một cách này. Một cách thứ hai nữa là các bạn lại tư duy như thế này. Giờ tôi tạo ra một đối tượng là vector và tôi muốn cộng nó với một vector nữa, thì lúc đấy cái phương thức cộng vector các bạn lại phải viết khác. Theo em, nếu bây giờ mình tư duy theo kiểu là tôi có một vector, đúng không? Giờ tôi cộng nó với một vector thứ hai. Thế thì lúc đấy cái phương thức cộng ấy mình sẽ có bao nhiêu tham số truyền vào? 1. Đúng rồi. Lúc đấy chỉ có gì? Một cái vector mới mà tôi muốn cộng thêm vào đúng vector này thôi, đúng không? Thì lúc này không cần phải HD với TD nữa mà cộng thẳng cái tọa độ của vector mới đấy vào x và y của tham cái số truyền vào với nhau. Đúng rồi, vào cái thuộc tính hiện tại của cái đối tượng nhé. Thì đấy là hai cách tư duy để có thể viết hàm main và cũng thể hiện được rõ là cái tính hướng đối tượng trong chương trình. Is this okay? Yeah. Okay.
Ok, rồi thế Sơn scroll back lại để cô nhìn thế nào. Set display. Ok. Cần xong chưa? Rồi, đang nghĩ xem là cho bao nhiêu điểm. Ok, thôi vì là cô cũng vẫn phải correct một tí ở cái chỗ this kia đúng không? Nên là 9,5 điểm nhá. Vâng. Nguyễn Hoàng Sơn. Em cảm ơn cô. Đấy thì các bạn cố gắng là những cái gì mà cô đã giới thiệu rồi thì mình tận dụng và mình nhớ, mình đừng dùng thừa đúng không? Thì nó sẽ rất là phí. Nào còn nốt một bạn nữa, Sơn Tùng chữa bài 3 nào. Thế là chúng ta kết thúc nhé. Kết thúc phần chữa bài. Ok, Sơn Tùng, can you share your screen? Yeah. Cô là in the class nhân viên, I define 4 attributes. Okay. Tên nhân viên type string with the modifier private, cơ bản type double, modify private, hệ số lương type double, modifier là private và lương mắc n lương mắc type double, modify public. Okay. In the method, I have get set first get tên nhân viên with no input parameter. Tab return to string with modifier public. Okay. And return to the attributes tên nhân viên. Okay. In the set tên nhân viên, it has one input parameter type string. It doesn't return anything. Okay. With modify public. Okay. And here you have to use this. Why? Because the name of the input parameters is the same with the attributes. Okay. So we use this to show this is a attributes of the current object. Current object. Yeah, and this one is for the parameter. Yes. Okay. And the same with the rest of the attributes. Get set. Okay. The next method is tính lương with no parameters input, type double, and modifier public. I have variable lương, double. Okay. Lương lương cơ bản multiply with hệ số lương and assign to the lương, and so return to lương. Okay. The next method is in thông tin with no parameters input, doesn't return anything, modify public. I print the all the attributions and show it. Okay. In the next method is tăng lương with one parameters type double, return to boolean and modify public. I have variable hệ số lương mới type double, and assign it with the hệ số lương in the attributions, add with the value of the input parameter thêm. And I
calculate lương mới and assign to the variable lương mới type double. Yeah. Okay. So condition if lương mới smaller or equal the lương max. So hệ số lương mới will assign to the hệ số lương at the attribution and return true. Okay. Or else it will print to the screen the is fail and return fail. Okay. Yeah. Okay. So here, why the return type of tăng lương is Boolean? Because the exercise tell me that. Yeah. Boolean in the tăng Okay. lương. Yeah. That means the return type of tăng lương is true or false. Okay. So I wonder, I don't know whether it can run when you have a parameter name thêm. Thêm ở đây em viết có dấu như thế này thì nó có chạy được không? Cô biết là Java thì nó cũng support cả cái ký tự có dấu Unicode, nhưng mà cái tên biến mà thêm này thì liệu nó có chạy không? Em check biết nhá. nó dễ hiểu. Không, sợ là đến lúc mà mình chạy là nó không được, vì là hình như cái quy ước đặt tên là từ A đến Z nhá. Cái việc mà dùng các cái ký tự có dấu thì chỉ dùng được trong string thôi nhá. Trong các cái chuỗi thôi thì được, còn dùng trong tên của biến thì phải check nhá. Biết đâu được trong những cái Java mới thì nó support, nhưng mà về mặt lý thuyết thì những cái Java cũ là không có, chỉ viết được thế này thôi. Yeah, okay. Okay. So this is your project. Okay, your exercise. Okay, I think okay. So the exercise for this lesson is easy. So please try to do it, and step by step you will get familiar with the class. Okay, vừa rồi là Sơn Tùng đúng không? Bạn vừa chữa bài là Sơn Tùng đúng không? Sơn Tùng. Okay. Rồi. Sơn Tùng thì cũng đã explain được khá là clear các cái phần trong code của mình. Cũng để cho bạn 10 điểm nhé. Rồi bây giờ chúng ta sang cái phần thứ hai. Ok. I have to check some student in the class or not. Nguyễn Trần Việt Bách có trong lớp không? No turn-in for 2 weeks, no turn-in, and now don't see in the class. Nguyễn Tùng Lâm, are you there? No. Nguyễn Mạnh Long. No. Có. Where are you? I'm here. I'm Nguyễn Mạnh Long. Okay. Why? 2 exercise and you don't return? So I saw an exercise in assignment, so I forgot the exercise in slide. No. Here the exercise is in the slide is the same with the exercise in the assignment. I just copy the exercise from the lesson to the assignment. So please do the assignment, okay, and turn in the assignment. If not, you don't have the grade for assignment. Okay? Please remember, okay? Yeah. Okay. Nguyễn Mạnh Long không có. Lê Chí Minh. Dạ có em cô ạ. Oh, the same. Please remember to turn in the assignment. Nhớ phải turn in bài đấy nhá. Dạ vâng ạ. Okay. Nông Trần Bình Minh. Không có. Vũ Quang Minh. Em. Nhớ sai bài em nhá.
2 tuần liền đều chưa assign. Nguyễn Thị Sen có trong lớp không? Không có. Bạn này bạn học nhầm lớp. Ngô Quang Trường. Không có. Hoàng Anh Em Tú. có. Em có. Ai vậy? Em Ngô Văn Trường. Đâu em đâu? Ngô Quang Trường. Cô không thấy trong lớp mà. Để chút. Ngô Quang Trường, ok, thấy rồi. Nông Trần Bình Minh nhớ là sai bài nhé, Ngô Quang Trường. Rồi. Nguyễn Hùng Vũ nào. Nguyễn Hùng Vũ có trong lớp không? Không có nha. Rồi, thế những bạn mà cô vừa đọc tên thì nhớ là phải assign bài. Em thưa cô, em Hoàng Anh Tú có. Hả? Em Hoàng Anh Tú á. Hoàng Anh Tú á? Không, À. cô gọi Nguyễn Hùng Vũ cơ. Hoàng đó. Anh Tú có. Rồi, bỏ rồi. Ngô Quang Trường và Tú có rồi. Ngô Quang Trường có không nhỉ? Vừa rồi là có đúng không? Em có. Rồi, ok. Các bạn nhớ sign in, turn in bài nhé. Okay, now we move to maybe it's the time to present to you about the project, and you will you can start your project, okay? For example, now we still don't learn much, but you can get contact with the other. Okay, I checked the roof. You already fill in the spreadsheet. Okay, this the group. Okay, you have here. I see here maybe you have some group. Okay, this one no. This one. Let me check. Okay, so Nguyễn Hùng Vũ, you don't belong to the full group, so I will move you to the group of Vũ Quang Minh and Nguyễn Đức Hiếu. Quang Minh và Hiếu có đồng ý để cho Vũ vào group không? Nhé, vì là group của các bạn đang có 2 bạn mà lại còn có một bạn thì chưa có group thì là mình sẽ move bạn ấy vào. Is this okay? Được ạ. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Okay. Okay, here we will have some, how many group? Em thưa cô là Nguyễn Hồng Vũ ở nhóm 25 ạ. Nhóm 25 rồi á. Ồ, thế sao lại bị cóp xuống à? Ok, thì Nguyễn Hùng Vũ đây rồi đúng không? Vậy thì thôi nhóm của bạn không cần move đi nữa. Thế nhóm 29 hiện tại là vẫn tạm, mới chỉ có 2 bạn nhé. Các bạn đánh số buồn cười nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tám, 9.
For 24 group. Okay. I know 24, 26. This is group. Okay. Now I show you some introduction about the project. Maybe we can take break of 10 minutes and I will come back and we will talk about the project because I have to change the room now. Okay. So now it's 10 to 2. So we will see you at 2 o'clock. Okay. Nhá. Chúng ta tạm nghỉ 10 phút vì cô phải chuyển phòng nhé. Và sau đó thì 2 giờ chúng ta tiếp tục. Ok.
Cô tiếng của cô nhỏ lắm ạ. Okay, can you hear louder? Is this okay? Okay. Okay ạ. Rồi, ok. Bây giờ cô cũng nghe các bạn rõ hơn. Hơi có một chút vấn đề với cái mic. Cô nói lại từ đầu ấy ạ.
Tại lúc nãy em tưởng cô bật cái phim nước ngoài nào. Oh my god. Thế các bạn đã nhìn thấy cái màn hình chưa? Yeah, Cái teacher. Ok rồi đúng không? Đây cô có một cái file này là file mô tả về cách thức các bạn làm project. File này cũng sẽ được đưa lên team nhé. Thế nhưng mà bây giờ là nói về cái quy trình làm project thì như thế nào. Firstly, you should have a project manager. Okay, this one will divide the work for all members and gather and make the final report. Thấy được? Có một bạn nào đấy đúng không? Làm nhiệm vụ phân chia công việc và tạo các cái report cuối cùng. And you have to submit the project with the team. I will create an assignment for this project. You will have to return the project for me because now we have to pass 16 weeks. So maybe at the 13th week, you have to return to me. And then we will report in 15 and 16. Okay. And in the turn-in, you have to include a report in the PDF format, and you have to turn in the whole source code. Okay. No GitHub. That means you have to return to me the file, the real file. If you use GitHub, I'm not sure whether this is the last version or not. Nhớ là khi submit cái assignment này, các bạn submit cho cô một cái report, một cái báo cáo bằng PDF và toàn bộ cái phần source code project của mình nhé. Và update bằng file thực, các bạn nén nó lại, và một cái file hướng dẫn ở bên dưới là một cái file zip, nén toàn bộ project vào lại và gửi lên assignment. Những trường hợp mà project quá to không gửi lên assignment được thì các bạn gửi cho cô link Google Drive nhé. Google Drive chứ không dùng GitHub, bởi vì GitHub thì cái code có thể được modify, thì cô không nhận những cái code mà vẫn được modify như vậy nhé. Và nhớ rằng là sau khi đã turn in lên assignment và theo cái hạn là khoảng tuần thứ 13 thì cô sẽ không nhận các bạn update sau đấy nhé. Bởi vì là sau đó thì là các bạn sẽ phải bảo vệ, thì có những bạn thì bảo vệ tuần này, có bạn lại bảo vệ tuần tiếp, thì cô chỉ nhận một cái deadline chung là tuần thứ 13 nhé. Đến gần cái tuần đấy thì đương nhiên là cô sẽ nhắc cái ngày cụ thể. Lúc mà tạo cái assignment thì sẽ có ngày cụ thể. Đấy. Thì là chúng ta sẽ phải submit bài nhé, turn in lại bài. Đấy. Thì còn sau đấy thì là khi sau này đến lúc mà phần các em trình bày cái bài tập lớn, cô cũng sẽ dựa trên cái code mà các em đã gửi cho cô. Đấy là cô chấm ở trên cái code đấy. Ok. So for the report, you will name your file with this format. Yeah, đặt tên file như thế này. In the cover page, you list for me your group member and the number of the project. Okay. In the second page, you you make a table like this, and you say to me the work assignment for each member and how he or she complete the work. Yeah. Là liệt kê xem là bạn nào làm việc gì và cái mức độ phần trăm hoàn thành là bao nhiêu. Okay. In the report, you have to introduce about your problem or your system. You present to me the library or the package you use. And if you have to install a new library, you show me how you install this new library. And of course, you have some analyze and design for the system. Okay, you present this in the report. And maybe you finish with the conclusion and self-assessment of the result and some limitation of your system. Okay. And please, you focus on the class and the package in your system, and you don't copy the code in your report. I don't need it because I already read the code, so I don't need the code in the report. Okay.
And for the source code also, you will name it in a zip file. And you compress all the source code of the project, and you can create a README file with show me your version of the Java and the library you use, for example. And in your code, please use the programming style. Okay, you follow the coding style or programming style, and you can comment who write each file. Okay, and if the zip file is too big, you can upload to the Google Drive, and you send me the link. Okay. So for the evaluation, you know that no group, that means no score. The project score will be 0, and you will present in class in 2 weeks, 15 and 16. Okay, and each group will have 10 to 15 minutes to present about your project. How do you do, and you demonstrate with your code, and I will ask you some question. Okay, and you don't need to print the hard copy for the report. Okay, I don't need it. Okay, and in here we have a list for the project. I prepare here 30 project, and for each project you have to follow this demand. Okay, you can use an OOP language to make the system, and in each system you will need to do some of these requirements. Okay, analyze the system, for example, and show some property of the OOP in your system. And you construct all the classes in the system. You're building the method, for example, and you complete all this requirement in your system. Okay, and you will learn about the class diagram, or you will learn about the UI in the next lesson. And we prepare here 30 projects with the same. I say the same because this is a very simple project, and in each project you have the same requirement, for example. So I think to assign group to the project number, I will do it randomly. Okay. So firstly, for this requirement for the project, I think it's clear, and I will send this 5 to teams, so you can read it again and understand what need to do. Okay. Now I will assign the project number to each team, and I will do it randomly. Okay. Cái hướng dẫn làm đấy thì cô cũng sẽ up lên team cho các bạn để các bạn đọc lại. Giờ chúng ta sẽ assign các cái nhóm vào các cái team, vào các cái project number. Okay, you have here 26 group number. You have from 1 to 3, 4. Group, and now we have 30. Okay, I write here is the project number. Okay, we have 30 project number, and here I will assign to group number. You will have this group number in the first column of this spreadsheet. Okay, for each project number, I will assign a random number. Random. Correct? No, this is the spreadsheet, and it's not suggest.
the function. I will check in the Excel. And this is the rent. Okay, rent. Okay. Rent only. Okay, this the random function in the Excel, and it will assign for me one random number. And after that, I will create a random number for every project. Okay. And now I will make a short. Oh, where's my mouse? Okay. I will make a short for this project number based on the random number here. Short, where the short? Short the sheet by the column. No, I want how to do it in here. Okay, maybe I move to the Excel. It's more easier. Where's the short? I don't know. Okay, or I move it over here. This is the project number. And here you have the group number 1, 2, 3. Each time I add a new value, the random number will change. Okay, you will have 27. Okay, 27. And I will sort this column with the random number. Sort by the column G. Okay, I sort something like this. What happened? Okay, please wait for me 1 minute. I have to resolve my chart. Okay, now I sort this by the column G. One problem. What happened? Okay, so here you have the project number, and here you have the group. And I sort this. Okay, so this is your project number for each group. Okay, you remember your group number and you will have the corresponding project number. With this, you don't have the reduplicate project number. Okay, I hope that. Yeah. Using this, you don't have the duplicate project number. So please remember, I will send it to the teams, and you will know exactly
your team, your project number for each group. Okay. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ có cái thông tin về cái project number của mình nhé. Cái project ở trong cái file doc cô sẽ gửi đến team. Đấy, thì các bạn sẽ làm việc theo số thứ tự của group và số thứ tự của project nhé. Okay, I will save it and I will send to you. Okay. Okay. And this one also. I keep the group number. Okay, so later I will send to you. Okay, and no more correction in the spreadsheet. No more. I don't accept. I copied already, so no update or nothing can do. Okay. Okay. Yeah, and now we will go to the chapter or go to the lesson 4. You will be learned more about how to create the object. Okay. Nha, tóm lại là về phần project thì cô đã chia project một cách random cho các bạn. Thì sau buổi học này thì cô sẽ update cái thông tin về project number nhé và cái hướng dẫn làm project lên team thì các bạn theo dõi. Bây giờ chúng ta sẽ sang lesson 4. Okay. Can you see the screen? Is this okay? Can you see the screen? Okay. Yeah, okay. So now we move to the lesson 4. We will see how we can create and we can use the object. Okay. And we know already how to make the definition for the class. And now after having the class, of course, you have to create the object. And so how we can create and use the object. You will be learned about the constructor method or what is called the initialization method. Yeah, the constructor method, how you can declare and initialize the object and how you can use the object. And the lesson is very long. Maybe we have passed this in 2 weeks. And because we have to learn more about how the memory is managed in the Java and how can use compare the object. And we will pass to some advanced technique. We will talk about the overloading method and some utility classes in Java. Okay. And for the content, you will have 5 parts. And firstly, we will talk about how we can declare and initialize the object. Okay, this is the first part. Yeah, you know already that you can declare or make a definition of a class. Okay, here you declare a class. Okay, we have 4 attributes. You can see here 4 attributes for this class.
And this is just the definition, okay, and how it can be used. For example, when you use a class, that means you want to use the real object, to create the real object. For example, you have the class student and you have the real student who is named Hoàng Văn Nam, Thu Hương, vân vân, yeah, etc. Okay, that means when you use the object, this object needs to be initialized before use, the same as you use with variable. And when an object is created, it will be allocated in a memory area by the operating system to store the value of the component data. Okay, so before you have learned that when you create a variable, for example, x of the type int, it will be allocated to you a memory, a box in the memory to store the value of x, for example, 12, 20, like this. And now when an object is this, it is allocated in the memory also. Okay, for example, we have this object, which is of the student class. So this object, every object of this class will be allocated in the memory also. And it will be allocated for you the value of the component data. For example, in this class, you have 4 attributes. So in this memory box, it will store for you 4 attributes. Okay, the name, here what is it? Address, ID, and date of birth. Name, address, ID, date of birth. Yeah, this is what is stored for you in this object or the data. Yeah. And so when you create the object, the operating system needs to assign the initial value to this to the component data. It's the same as we do with the variable. It had to assign the initialized value. Okay. And this have to be done automatically before we use this object. And to initialize the value and initialize the location for this object, they will use constructor function, okay, which is called hàm tạo hoặc là phương thức khởi tạo. Yeah, which is constructor. Yeah, and after using or after allocate this memory area, and when finished, and when we don't need to use this object anymore, you have to free the memory. Okay, you have to free the memory. For example, in C++, you will use the destructor function, which is hàm hủy. But in Java, the JVM, we do it for you. We do the freedom for the memory for you, and you don't need to work with the destructor function. Okay, so now we will learn what is exactly the constructor do. What is the constructor and how it do. Okay, so the constructor here is a special method which is called automatically when creating the object, and this constructor. And the main purpose of this constructor is to allocate the memory and initialize the attribute, the value for the attribute. And each class must contain at least one constructor, to have the responsibility for creating the instance of the class. Okay, and remember that the name of the constructor is the same as the name of the class.
the name of the class. And the constructor is a method but have no return field. That means it don't have the return field. And this is one example of this constructor for the class student. You have this class of name student, okay? And in the class, you have two attributes, which is name and address. And this is the way you can write your constructor. Okay, this is the way you write the constructor. Firstly, the name of the constructor is the same as the name of the class. So you will write like student. Okay. The constructor have no return field. So here, between the name of the method and the modifier, you don't have return field. That means you have nothing here, no void. Okay. Okay, remember it. And then here you will pass to the method some parameter to assign the value, to initialize the value to the attribute. For example, you will have, you pass here two parameters. One is NSTR and one is ASTR, which is the both string, which are both string. And after that, you will assign the attribute name of this object by NSTR, and you assign the address of this object by the ASTR string. So this is the first example for the constructor and how you can write the constructor for a class. Okay, each class must contain at least one constructor, and the constructor will have the name the same as the class, and the other attribute, this attribute will be assigned some value. Okay, so after that you can imagine that, okay, with this constructor you can create an object in the memory, and the name here will be assigned as the NSTR, and the address here can be assigned as the ASTR, for example. And the real value assigned here will be passed to this memory. Okay. Is this okay? So first, remember some rule to the constructor that firstly, the name is the same as the name of the class. And second, the constructor have no return field. Okay. So you can distinguish between the constructor and other method. Secondly, we talk about the asset modifier for the constructor. The constructor can use any asset modifier you have learned, for example, public, private, or no indication. And the constructor cannot use with other keywords like the abstract, static, final, native, for example. This abstract, this keyword you will learn in the next lesson. So for this time, please remember that the constructor can use any asset modifier that you learn. And remember that the constructor are not considered as the member of the class. So when you count the member of the class, you just say about the attribute and the method. The, how to say, the classes method, not the constructor. The constructor is not considered as the member of the class. And now you know, you will learn how many types of the constructor you can have. So here I list to you 3 types of the constructor. There are 3 types of the constructor. That means there are 3 ways to allocate and assign the value to an object. Okay. The first kind of the constructor we
you can create it the constructor with no parameter, no input parameter. Okay. The second one is you can create the constructor with parameter. And the third one is the default constructor. This is the constructor provided by the JVM. So we check these two kind of constructor firstly. For example, you can create these two constructor for the class student. The first constructor, why can I consider it as the constructor? Who can answer for me? Why I can consider that this one is the constructor? Ai có thể trả lời cho cô vì sao cô lại có thể coi đây là một cái constructor nào? Because it don't have a type return. And secondly, here it has the name is the same as the name of class. Yeah, and very important that the name of the method here is the same as the name of the class, same as the class name. Okay, so you can see in any method in the class, and if you see some method will have the same name as the class name and no return here, so this is the constructor. You can conclude that it is a constructor. Okay, and let's see. In this constructor, do you have any parameter, input parameter? No. Okay. With this one, you don't have the parameter. So how you can assign the value for the attribute? Okay, we know that the constructor is used to assign the value to this memory area. Okay, because these have no parameter, no input parameter. So maybe here you want to assign some fixed value for the attribute. So you will use this kind of constructor to provide the fixed value. This is the given value. Okay, to the attribute. For example, you can assign name as no name and address you assign to no address to this kind of constructor. Okay, and in the second method, what do you have? The same, you have constructor because it has the same name as the class name and no return here. But in this constructor, you have how many parameters? 2. Yeah, you have 2 input parameters. One is NSTR and the other is ASTR, and both of them are string. Okay, and by this way, you can assign the attribute with the value of the input parameter. Okay, so you can pass the value to the attribute by this way. Okay, so this the two way the user or the developer can provide or can define the constructor. Nhá, vậy là với cả cái người lập trình thì có hai cách để cung cấp cái gọi là cái phương thức khởi tạo cho một cái lớp. Phương thức khởi tạo nó nói tóm lại nó là cái dùng để làm gì? Nó dùng là để làm sao? Để nó gọi là khởi tạo mà, là khởi tạo ra giá trị ban đầu cho các cái thuộc tính của các cái đối tượng thuộc cái lớp này. Nếu các bạn viết thì các bạn có thể viết hai cái kiểu phương thức khởi tạo. Một là không có tham số và hai là có tham số. Với không có tham số thì mình sẽ viết trong trường hợp mà mình muốn là các cái giá trị của các cái thuộc tính đấy là bằng với cả một cái giá trị cố định nào đấy, tùy theo ý của mình thì là mình viết cái không tham số. Còn nếu mà mình muốn viết cái phương thức mà có thể gán các cái giá trị vào cái thời điểm chạy
cho các cái thuộc tính này thì mình viết theo cái kiểu là có tham số. Thì tùy vào cái lúc chạy, các cái tham số này nhận giá trị bao nhiêu thì nó sẽ gán cho các cái thuộc tính như là name và address nhé. Vậy hai cái kiểu đầu tiên này là do developer viết. Okay. The third one, what is called the default constructor, is provided by the JVM. That means when the developer does not define a constructor, the JVM will provide this default constructor. Okay. Tức là khi mà người dùng không viết một phương thức khởi tạo nào thì cái phương thức khởi tạo này cái phương thức khởi tạo mặc định này sẽ do JVM nó cung cấp một cách mặc định cho các cái class nhé. Và nội dung của cái phương thức này nó là gì? Với phương thức thứ ba này thì đây là chúng ta tưởng tượng nhé. Here is you imagine. Imagine like this. That in this default constructor, it don't have the input parameter, and the initialized value for attribute is the same as the initialized the default value for this data type. Tức là gì? Cái giá trị khởi tạo mà JVM dùng trong cái phương thức khởi tạo mặc định này nó chính là cái giá trị mặc định của kiểu dữ liệu nhé. So if here you have a name as string, so the default value for string is an empty string. Yeah. And for the int or for the double, you will have 0 or 0.0 value. This is the default value for the data type. And remember that this constructor appears only when the developer don't provide any constructor. Please remember it. Only when no constructor provided by the developer, the JVM will create this default constructor. And this default constructor will have the access modifier like its class modifier. Yeah. Đấy là những cái quy tắc về cái default constructor này các bạn cần phải nhớ. Nó chỉ được cung cấp khi mà người dùng không viết một cái constructor nào thì JVM sẽ cung cấp một cái constructor mặc định với mục đích là khởi tạo giá trị các thuộc tính này về giá trị mặc định của kiểu dữ liệu. Đấy. Còn khi mà người dùng đã viết phương thức khởi tạo rồi thì là sẽ không có cái phương thức khởi tạo mặc định này được sinh ra nữa. Đấy là quy ước phải nhớ. Và cái phạm vi truy cập của phương thức khởi tạo mặc định này thì sẽ giống như là cái phạm vi truy cập của constructor mặc định sẽ giống như phạm vi truy cập của cái lớp mà nó nằm trong đấy nhé. Thế còn phạm vi truy cập của các cái phương thức mà do người dùng viết thì các bạn phải cung cấp phạm vi cho nó nhé. Đấy, thì cũng gồm có các cái phạm vi của phương thức như là chúng ta đã học. Yeah. So now you know that to create an object you will have to use the constructor. The constructor will initialize the value for the member, for the data member. So when we will learn how we can declare an object. Okay, how you can declare an object, and of course the object have to declare before use. Tức là khi mà dùng thì là cũng phải khai báo các cái đối tượng trước khi sử dụng. Yeah. And you all know that object is an instance of a class. So when you want to declare an object, you will use the class name. For example, this you declare a variable string name of the type string, and here you declare an account object. This of the class bank account. Okay. Đó là giống như là khai báo các cái biến, đây là cũng phải khai báo trước khi sử dụng. Ở đây chúng ta khai báo string này thực ra nó cũng là một cái lớp, thì cũng có thể nói là một cái đối tượng string name là một đối tượng thuộc lớp string, hoặc là khai báo một đối tượng account ACC là một đối tượng thuộc lớp bank account. Thì cách khai báo
object nó tương tự với cách khai báo cái biến mà chúng ta đã học nhé. And when you declare an object, it just initialized by the default as the null, and then you have to assign the value to this object. So you will use the assignment operator to assign the value to the object, and you will use the new keyword with the constructor to assign the value. So what will happen? Maybe I will draw to you to see what happened in the memory. Okay. Okay. So when you when you declare a variable, what happened in the memory? Who can remember? When you declare a variable, what will happen in the memory? Khi mà các bạn mà khai báo một cái biến thì điều gì xảy ra trong bộ nhớ? Who can answer? Các bạn có nghe thấy câu hỏi không? Bùi Văn Huy. Em nghĩ là sẽ tạo ra một vùng nhớ ở trong bộ nhớ. Đúng rồi, đúng không? Cái đấy là rất bình thường. Rồi, cảm ơn em. Khi mà chúng ta when we declare a variable, it will allocate a box in the memory for us. For example, you declare x as the EIT and you assign the value 10. It will allocate to you like this. So the same, when you declare an object, for example, I declare bank account or student S, I declare an object S of the class student. It will create for you a reason in the memory also. But there are two kinds of the memory using. One is stack and one is the heap. When you declare this object like this, it will allocate for you a reason in the stack to store the object. And at the beginning, this is just the null. It contains the null value. And it will be used to refer to another reason in the heap. Please wait for me 1 minute. And this one is used to refer to another reason in the heap memory. And this the location, the true location for the object. And in this this reason, you will store the name of this student, you will store the address of this student, the ID of this student, for example. You will store here. And from the stack and from the object S here, you have one refer or one pointer to this reason in the heap memory. Okay, this is called the reference. The reference. Okay, and you can imagine that the value in the box in the stack here is now the address of the heap memory. Okay. And now in the stack, you store the address of the box in the heap memory for this object. So this why when you learned about the object, we call that the object is manipulated via the reference, or in other language we call the pointer.
for example in the C++. Okay, so when you create, when you initialize the object, you have to declare it and initialize it. The declaration is just to locate the reason in the stack memory, the reason to store the address. Yeah, and then you have to use the new keyword to create in the heap memory the reason to store the data type, the how to say, the attribute of this object. For example, you store the name of the student, address of the student, or the ID of the student. So you use the new operator with the constructor to create this reason. Okay, the new keyword here is you to create the new object. Okay, and you use the assignment operator to assign this address to point to the memory in the heap. Okay, so let's see what will be represented in the code. Okay, you will do with these two command line to common. Firstly, for example, in this command, the first command will declare an object name account 1 of the class bank account. Okay, it looks like you declare a variable the same. You have the account name and you have the class name. And then you have to use the new operator with the constructor to allocate in the heap memory the reason for this object. And then you use the assignment operator to assign account 1 to this new object. That means in the memory, step by step, what will happen? Okay, this one is stack and this one is heap. For this one, you declare account 1 at the object of the bank account. So here you have the account 1. And after this comment, the address here is null. That means it don't know where to point to. And then in the second comment, what will happen? You have the new and a constructor. So the new and the constructor will create to you in the heap a box, which for to store the object, to store one bank account object. Okay, and depend on the parameter here, and depend on the content of the constructor, the value for the bank account here will be filled in. For example, the name and the amount of money, for example, it will be filled in. For example, here is null. The amount is 0, for example, because I don't pass anything here. Okay, this is for the part of the new bank account. We'll have you to create this box and we'll initialize the value for each attribute. And then the assignment here will have you to assign the address of the account 1. For example, now in this box, it will be filled in with the address number of the box in the heap, address in the heap. Okay, so please remember this explanation to understand what happened in the memory when you have the declaration and you have the initialization for the object. Cô giải thích cái phần này các bạn có nắm được không? Là như thế này, cái việc mà chúng ta khởi tạo, khai báo và khởi tạo một cái đối tượng thì nó cũng tương ứng với cái việc những cái hành động sẽ xảy ra trong bộ nhớ. Khi mà các bạn khai báo một đối tượng thuộc một lớp, đúng không? Thì nó giống như là chúng ta khai báo một cái biến
có một cái kiểu nào đấy. Thì lúc này ở trong bộ nhớ thì cũng sẽ dành ra một cái ô nhớ để lưu cái đối tượng đấy nhé. Nhưng mà cái ô nhớ trong stack nó chỉ dùng để lưu địa chỉ của một cái vùng nhớ khác nằm trong heap. Cái vùng nhớ này mới là nơi lưu trữ thực sự nhé. Thực sự, real object. Đấy. Lưu cái đối tượng thực sự của nó gồm có các cái thông tin, dụ tên là gì, tổng số tiền là bằng bao nhiêu, là nó lưu ở một cái vùng khác là vùng heap. Cái vùng ở trong stack nó chỉ lưu cái địa chỉ của cái vùng heap ấy mà thôi. Và cái câu lệnh đầu tiên này của chúng ta ở đây là một câu lệnh khai báo một đối tượng account 1 có kiểu là bao nhiêu cao. Nếu chỉ có khai báo một câu lệnh như vậy thì tương ứng là trong stack sẽ có một ô nhớ, một vùng nhớ được tạo ra, đấy, cũng có tên là account 1, nhưng vùng nhớ này lúc ban đầu có giá trị là null, đúng không? Bởi vì là nó chưa biết là sẽ trỏ đi đâu hết. Đấy, nó chỉ biết nó dành một cái vùng nhớ như vậy để sau này nó sẽ gán cho địa chỉ của cái vùng nhớ ở bên heap. Đấy, thế là với câu lệnh declaration thì chỉ có thao tác là như vậy thôi. Thế còn muốn tạo ra được cái vùng nhớ để lưu cái đối tượng thực sự thì các bạn phải dùng cái toán từ new cùng với một cái constructor nhé. Cái toán từ new này được dùng là để tạo ra một đối tượng mới, và đối tượng mới đấy sau đấy sẽ được tạo ra tương ứng với cả cái constructor mà viết đằng sau. Đấy, ví dụ ở đây chúng ta viết là new bao nhiêu cao đóng mở ngoặc. Thì cái thao tác này sẽ tạo một vùng nhớ ở bên heap. Cứ nhìn thấy toán từ new thì nghĩa là tạo ra một vùng nhớ mới ở bên heap. Và vùng nhớ này sẽ chứa những cái gì? Nó phụ thuộc vào cái phương thức khởi tạo được đi kèm. Ở đây là phương thức khởi tạo bao nhiêu cao đóng mở ngoặc. Thì mình đoán, tạm thời ở đây mình đoán đúng không? Nghĩa là sẽ tạo ra một cái vùng nhớ để chứa các thông tin về bao nhiêu cao. Rồi bao nhiêu cao có cái thuộc tính là name, là amount, thì các cái thuộc tính đấy sẽ được sẽ được tạo ra trong vùng nhớ này. Đấy, tạo thành các cái ô nhớ lưu trữ và lưu các cái giá trị theo đúng cái phương thức khởi tạo bao nhiêu cao này. Đấy, nội dung của bao nhiêu cao này chỉ có là gán cái thuộc tính name này bằng một cái string rỗng, rồi gán cái amount này bằng 0. Đấy, thì tương ứng là sau cái lệnh new bao nhiêu cao đóng mở ngoặc này thì bên vùng nhớ heap có một ô nhớ, trong đấy cũng lưu name thì là bằng rỗng và amount thì là bằng 0. Đấy. Và sau đó thì bằng cách là gì? Dùng một cái toán tử gán. Ở đây dùng một cái toán tử gán là cái dấu bằng đây, đúng không? Tôi gán cái account 1 bằng new bao nhiêu cao, nghĩa là tôi lấy cái địa chỉ của cái vùng nhớ bên heap này, lúc này tôi sẽ đặt vào cái ô nhớ account 1. Đấy, nghĩa là tạo ra một cái tham chiếu từ account 1 đến cái bên vùng nhớ heap nhé. Thì nhờ có toán tử bằng này thì tôi mới gán được cái giá trị của địa chỉ bên heap vào cho account 1. Đấy thì là toàn bộ các cái thao tác này sẽ là các cái thao tác mà chúng ta cần sử dụng khi chúng ta muốn khai báo một đối tượng và khởi tạo một đối tượng. Đấy, thì tương ứng với các thao tác này thì các cái hoạt động ở trong vùng nhớ sẽ diễn ra như là cô vừa mô tả nhé. So this the syntax how you can declare and initialize the object. Okay. Firstly, for example, this the combination. Okay. The previous example is too common, but you can combine it in one. You have the object name of one class, and you assign it to a new object, and you construct the object with this constructor method. Okay. So this is, for example, you have the bank account here. You have the bank account. You will create the bank account constructor with one parameter, with one input parameter, and then in the later you can create a object name account of the class bank account, and you assign it to a new object which is created by this constructor. Okay, and in this constructor you create object bank account and you pass the string John Smith to this object. Chưa? Nhá. Đấy là cái cách mà chúng ta có thể vừa khai báo lại vừa khởi tạo một đối tượng. Đấy, và tương ứng với từng cái việc khai báo và việc khởi tạo
thì các bạn có được các cái vùng nhớ ở trong hai cái bộ nhớ tương ứng là stack và heap. Đấy. Cứ nhớ là chỗ nào mà có new thì nghĩa là khởi tạo ở bên heap. Đấy. Còn chỗ nào là khai báo thì là chỉ có bên stack mà thôi. Ví dụ tương ứng với cái này thì ta sẽ tạo ra một cái đối tượng account ở bên stack, đúng không? Và nhờ có toán tử gán này thì nó sẽ được gán sang cái vùng nhớ kia. Đấy. Còn nhờ có toán tử new này thì là bên heap này là tạo ra một cái ô nhớ, đúng không? Đủ để chứa cái object kiểu bank account. Đấy. Và do là cái bank account này truyền vào một cái John Smith thì cái dụ owner name ở đây chẳng hạn sẽ được gán bằng John Smith. Và lúc này thì cái địa chỉ của vùng nhớ này được gán cho bank account. Đấy, đây sẽ ra cái địa chỉ. Đấy. Và nhờ đó thì cứ mỗi lần mà chúng ta truy cập vào bank account, đúng không? Thì chúng ta sẽ biết địa chỉ bên heap thì chúng ta sẽ được dẫn sang cái vùng nhớ bên heap. Và chúng ta sẽ biết được là cái đối tượng account này có owner là John Smith. Is this okay? At this time? Can you understand my explanation? Do you have any question? No? Okay. So remember that with this, the new operator, it creates to you an object in the heap memory, and it will be referred to the object in the heap. Okay. And the same as when you want to declare the array of objects. Okay, it will be declared like the basic array of data, and the array of objects can be initialized by the default value. Okay. And for example, you have this example. You have 1, 2, 3, 4, 5 common, and who can read for me each common? Can you what can you understand about this common? Who can explain for me this example? Đỗ Duy Hùng nào. Đỗ Duy Hùng hay Đỗ Duy Hưng? 2019-8305. Okay, can you explain for me this common? Cô nghe rõ rồi em không ạ? Tại vì Rồi, cái mạng của em bị động. Vừa thấy nghe thấy giờ lại không thấy rồi. Thì lúc quan trọng thì lại không nghe thấy nữa rồi. Dương Minh Châu. Em có. Yeah. Can you explain for me what do you understand about this common? Dùng tiếng Việt được không? Tôi nói tiếng Việt đi. Cô ở dòng đầu tiên là tham chiếu với class employee và khởi tạo một object là EMP1 và sau đó có thông số chuyển vào là 1,5/6 rồi. Thế là cũng đây này, cô phân tích lại một lần nữa nhé. Ví dụ với câu lệnh này các em có thấy cái nửa bên này nó giống như là gì? Việc mình khai báo một biến, đúng không? Em mình sẽ nói là ở đây là khai báo một đối tượng nhé. Đây là một đối tượng MP1, đúng không? Của lớp gì? Employee. Đây là class. Cái này giống hoàn toàn với khai báo một biến thôi. Khai báo một đối tượng MP1 thuộc class là employee. Thay vì là gì? Khai báo một biến có kiểu là gì? Thì đây là khai báo một đối tượng thuộc cái class nào nhé. Và sau đó thì cái đối tượng này được gắn cho một vùng nhớ mới
nhá. Do có toán tử new này nghĩa là một vùng nhớ mới ở bên heap. Vùng nhớ mới này được tạo ra bởi cái hàm tạo employee và truyền vào tham số là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng không? Cái này chính là hàm tạo đây, nhìn thấy nó giống không? Có cùng tên đúng không? Có cùng tên với cả tên của lớp. Đấy, cho nên đây là hàm tạo. Đấy, và hàm tạo này có tham số truyền vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì cái mục đích của việc là gì? Gọi một cái hàm tạo và có tham số truyền vào chính là để làm gì? Gán giá trị cho cái vùng nhớ được tạo ra bởi toán tử new. Toán tử new này sẽ giúp chúng ta làm sao? Tạo ra vùng nhớ bên heap. Nhá. Và nội dung của vùng nhớ đấy thì sẽ có nội dung và giá trị là tuân theo cái phương thức khởi tạo này được cung cấp này. Đấy, một cái phương thức khởi tạo employee tham số truyền vào 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó sẽ làm một cái gì số những cái công việc gì đấy đúng không? Ở trong thân phương thức thì phải nhìn vào cái lớp đấy mình mới biết. Đấy. Thế nhưng mà sau đó làm sao? Phía bên này là tạo ra khai báo một cái đối tượng MP1. Đấy. Đấy, là bên stack. Đấy. Phía bên này thì tạo ra một cái đối tượng mới. Đấy. Và toán tử new này sẽ giúp chúng ta là trả về cái gọi là địa chỉ của cái toán tử của cái vùng nhớ đấy. Và sau đó nhờ có cái dấu bằng thì nó sẽ làm gì? Gán cái MP1 này rồi chỉ vào cái vùng nhớ, địa chỉ đầu tiên của cái vùng nhớ tạo bởi toán tử new. Nhá. Vậy thì các bạn sẽ đọc cái câu lệnh này như thế nào? Là khởi tạo, đúng không? Khai báo một cái đối tượng MP1 thuộc class employee, đúng không? Và gán nó bằng một cái đối tượng mới được khởi tạo bằng cái hàm tạo là employee truyền vào tham số là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì tương ứng với cả những cái điều này nó xảy ra ở bên phần bộ nhớ. Cái câu lệnh thứ hai thì chỉ đơn giản là gì? Câu lệnh thứ hai thì chỉ đơn giản là gì nào? Châu nào? Dạ, thì câu lệnh thứ hai là tạo ra một đối tượng MP2 cũng từ lớp employee. Khai báo nhé. Đúng không? Đây là câu lệnh khai báo. Rõ ràng là nó có kiểu thì nó chỉ là câu lệnh khai báo. Vậy thì sau câu lệnh thứ hai này thì chỉ có một cái gì? Ở bên stack thôi. Chỉ có gì? Khai báo mà. Nên là nó sẽ tạo ra một vùng nhớ cho MP2 đúng không? Ở bên stack. Đấy. Và MP2 này có giá trị bằng bao nhiêu? Giá trị bằng null. Bằng null, đúng rồi. Bởi vì đây chỉ là khai báo nên là ban đầu nó là null, nghĩa là nó chưa biết chỉ đi đâu hết. Đấy. Đến câu lệnh thứ ba thực hiện việc gì? Là đây gán đối tượng MP2 bằng với MP1 à? Gán cái MP1 vào cho MP2 đúng không? Nghĩa là gì? Copy cái nội dung đang có trong MP1 làm sao? Vào MP2. Copy vào MP2. Thế thì theo em thì cái việc gì sẽ xảy ra khi có lệnh này? Thì nó cũng sẽ tạo ra một vùng nhớ trong heap rồi đẩy MP2 có giá trị đúng là MP1 vào trong bộ nhớ heap này. Nếu phép gán này xảy ra thì chỉ có duy nhất một điều là mình copy nội dung MP1 xuống MP2. Chính vì vậy trong MP2 bây giờ cũng sẽ là gì? Địa chỉ của cái ô nhớ này. Cùng mà. Cùng giá trị thì lúc này MP2 sẽ cũng là địa chỉ vùng nhớ này. Vì vậy MP2 cũng sẽ trỏ lên đây nhé. Thế còn cái việc tạo ra một ô nhớ ở bên heap chỉ khi nào có gì? Toán tử new mà thôi nhé. Thì mới là tạo ra ô nhớ bên heap. Đấy. Thì thành ra là có thể là nó hơi mới với các bạn thì cứ từ từ các bạn sẽ ngấm. Những buổi tiếp theo cô sẽ nói kỹ về cái phần này. Nhưng mà cứ đọc đúng câu lệnh tùy theo từng lệnh thì các bạn sẽ thấy các thao tác của nó trong vùng nhớ như thế nào. Với lệnh này chỉ đơn giản là copy giá trị MP1 vào MP2 mà MP1 đang là địa chỉ của ô nhớ bên heap thì MP2 bây giờ cũng là địa chỉ ô nhớ bên heap và chính vì vậy nó cũng sẽ trỏ cùng đến cái ô nhớ đấy chứ không có ô nhớ nào mới được tạo ra nhé, vì là không có toán tử new. Được chưa? Thế thôi, buổi hôm nay cũng hơi quá giờ rồi nên chúng ta sẽ dừng ở đây. Buổi tới thì cô sẽ giới thiệu tiếp với các bạn về các cái cách sử dụng các cái object như thế nào nhé. Thì chúng ta có thể đọc trước các cái slide đi để đến các buổi sau thì cô có thể đi nhanh hơn nhé. Các bạn có câu hỏi nào không? Do you have any question for this lesson for today?
If you don't have question, okay, we can stop here and see you next week. Okay. Okay. Okay, cô. Okay, thank you and see you next week. Goodbye, student. Goodbye, teacher. Yeah, goodbye.